Init ah. Yan. So sayang si Jam is not available. I was hoping na Sayang, akala ko sisikat ako kung gano'n. lakas ng hatak ni Jam. Daming followers. Dami siyang followers. Ano ba, hindi ko alam kung na bumalik na sa dati yung kanyang Facebook page. Na-block eh. Yeah, I saw that. Mark Lopez was even posting for her. And then her TikTok also, but then everything was reinstated naman at some point, I remember. Pati TikTok niya na Yeah, apektuhan? there was a problem. She had to make another account, but then I don't know, basta her Instagram also, basta labo. Crazy, no? Everybody says freedom of speech. Tapos pag sila naman yung tinitira, ayaw nila. Organized kasi yung kanilang attacks sa page. They go by numbers. Ganyan talaga pag sikat. Kaya yung page ko, wala naman nagbablock. Hindi bro, bait ka kasi. Wala ka naman sinasabing masama eh. Hindi ka naman extremes. Well. You just fair ka naman humirit eh. Ganyan talaga dapat. Para pwede kang tumakbo on any platform. Jokes. Fairness is the best. Okay. I-share ko lang dun sa isang page. Group pala. Okay. Alright. Wait, wala pala yung ating sound effects. Yung ating background music. Parang naging staple na rin yun eh. Tagal ko nang di nag-vlog. Okay. Yung dami na nakikinig sa bro sa YouTube. Simula nung we had Jam guest. Ganun pala kabilis yung people find you when they look for you. Well, yeah, that's why you need people like Jam and stuff so that talagang gusto makita ng mga tao, diba? Siguro makita lang yung name na Jam, kiniklik agad nila. Kaya nila na-discover kagad yung blog. So, thanks to Jam, So, nasa wanted list ka na ba ng NPA o wala pa? Konti na lang bro, malapit na. Kung may NPA nanonood, di ko to kilala itong Ron Problema na to. Lang, nagpapakatotoo lang. Diba? Yes. Ito. All entitled to our opinion. Hello guys, welcome to Istoryang Futbolero. My name is Ron Poblete. I'm with Mikel Paris of Anti-Ans. Welcome to the program. It's a Monday. Last few days na lang po, last Monday of the year 2020. Marami pong gustong matapos itong taon na to dahil, for most people, marami masyadong hindi magandang nangyari ngayong taon. Masasabi ba natin, Mikel, na medyo may kamalasan ang pinagdaanan ng buong mundo? I think without a shadow of a doubt yan, bro. Diba? Tapos, ang dami nating mga challenges, mga issues na we had to tackle. Actually, itong vlog na Istoryang Futbolero nagsimula dahil sa pandemya. Otherwise, si Mikel would be enjoying his Monday, Wednesday, Friday nights, or Monday and Wednesday nights, enjoying his solitude sa bahay. Monday, basketball night ko yun dati. Wednesday, Thursday, football. Okay. Oo nga parehas tayo. Ganun rin. Wala ko Tuesday naman yung aking football night. And sometimes my Thursday. And then weekends. Tapos ngayon, wala na tayong football. Wala. Ito yung kapalit. Hence the 20 pounds I have gained, yes. 20 pounds? Talaga? At least 17 pounds, bro. First of all, we'd like to thank si Jam Magno for guesting the last time. Nung Wednesday ba yun? Wednesday or Friday? Wednesday yata siya nandito sa Istoryang Futbolero. Unfortunately, wala si Mikel and si Eric. Kasi I wanted to meet her. Hindi natatimingan, no, nakasama si Jam.
Ay, nandyan ka. ayaw ko pasikatin ng mga YouTube gods, bro. Kaya, YouTube guys. And nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nanood nung last episode ng Istoryang Futbolero at we really appreciate the kind comments no on the program on how you appreciate the banter and the conversations that we have here on Istoryang Futbolero. Ito lahat naman ito ay nagpapakatotoo lang tayo dito at nagko-komento based on our own opinion. So hindi po, it doesn't mean that everybody shares the same opinion, but the important thing is in a country in a freedom loving country is that anybody can express their opinion whether or not they don't agree with each other, diba? But at the same time, as Mikel would say, dapat merong halong respeto kahit na yes. pagka magkaroon man tayo ng pagkakaibang pananaw sa bagay-bagay, respetuhin natin yung mga pananaw na yun. Huwag naman natin silang awayin unless sila yung nangunguna. Turn the other cheek, bro. Turn the other cheek ba? Ay, sabi mo, Mikel eh. Mas mabait ka sa akin eh. Mas ano ka eh, mas Yes. diplomatic ka, bro. Sa totoo Gusto lang, natin, yan. Test of patience talaga yan, promise. sa bagay, totoo ka dyan. Speaking of patience, ngayong 2020, talagang grabing pasyensya ang ating talagang na-test ang ating patience buong taon. Dahil syempre marami tayong mga problema ang hinarap dahil sa pandemya, maraming mga negosyong nawala, maraming nawalan ng trabaho at may mga nagkasakit, may mga namatay. Meron tayong Mhm. mga kaibigan na pumanaw ngayong taon at sunod-sunod pa. Di ba, Mikel, nakakalungkot rin. We had to say goodbye to a few people that we didn't expect to actually, that this year would be the last year of their lives. Like Mhm. one of the guys we play football with, si coach um Mikel, si oh my gosh, Rudy. si Coach Rudy. Si Coach Rudy na dating Philippine team ay bigla na lang very sudden po yung kanyang death kaya medyo nalungkot yung football community at siya ay nawala. Napakagaling po na futbolero si Coach Rudy. So, rest in peace kay Coach Rudy. Thank you, Juvie. Evangeline, meron po tayong a few listeners or viewers na nandun sa ating other group na nakikinig sa atin na all the way from Kuwait. Okay? Wow. Si Alaric Kajukom ay nakikinig rin. Sakto pagbukas ko ng YouTube, nandun kayo. Pero switch ako sa FB kasi parang mas marami ata nagchat-chat dito. Si Mm. Julio Trenta is also watching. Good evening, Sir Ron and Sir Mikel. And another guy from the other group says, peace, love, and blessings. Si Brenda Marces is watching from Singapore. And si Alric Hukom, daming troll last time. Ngayon wala si Jam. Wala din mga troll. Talaga, may mga troll na Wild man. infiltrate. Ibang klase yung trolling nung nandito si Jam, parang sinusundan talaga siya. So meron talaga silang coordinated attack sa mga Wow. a few of the more popular or bloggers who are on the rise like Jam Magno. Dahil marami nang nakikinig sa kanya at napapansin siya even sa mainstream media ay ang target ang target ay nasa kanya na ngayon ang dami na tuloy nakakapansin sa kanya. And talagang binabanggit siya sa mga blogs ng mga ng mga oposisyon. Tapos si Dennis Howe is watching as well and si Francis Floor. Uy, So ano kilala ko yung yan top? si Francis. Okay naman si Francis? Ay, Kasama ko sa Los okay. Baños yan. Bread ko yan. Cool. Nice. Thank you for watching, Francis. Tsaka si Lady is also watching from Is it from YouTube? YouTube. Yun. Wow. Ha? High-tech pwede na pala yung comments from YouTube. High up. We Pwedeng made it. pwede na. Diba? Hi, I'm watching from Hong Kong. Happy New Year. Happy New Year to you, Lady. Tapos si Tessa Anasio. Hi po, good evening, watching Singapore. from Singapore. So dami tayong international viewers. Actually, we had so much fun the other day, Mikel. Kasi usually kasi 'di ba ang Ateneo merong alumni homecoming during this time. And our Mhm. batch had a nagkaroon kami ng parang reunion the other day. One of our batchmates organized a Zoom meet. There were like 42 Wow. former batchmates
medyo talagang hirap rin, no? Isa-isa mong papasalitain yung mga yun eh. That's the whole time you're just there listening to everybody. But it was fun seeing all these old faces. And then alam mo, Miguel, mapapansin mo sa mga former schoolmates mo, hindi rin sila nagbabago, no? Napansin mo ba yan? I mean, Oo naman, yeah. medyo nagbago itsura nila, pero yung andun pa rin pag nakikita-kita, lumalabas yung yung dating ugali, yung dating personality mo nung high school ka. Well, actually, yung mga kausap ko most of the time on a day-to-day basis are my high school friends until now. So talagang Ah, yun, parang wala lang. Nawalan lang kayo ng buhok, tumaba ng konti, pero ganun pa rin yung usap-usapan. oo. Yun lang ang silver lining actually. One of those more the positive things na nangyari ngayong 2020 ay marami po tayong mga kaibigan na hindi matagal na natin po pong hindi nakikita ay biglang lumitaw dahil meron po tayong technology where it that allows for people to congregate virtually through Zoom. So it's very no, napakasaya po na makita yung ating mga kaibigan. Otherwise, you wouldn't have had the chance to see them or get or catch up with them if it weren't for these applications like Zoom, which biglang naging popular this 2020. Si Buen Viaje, JB, our good friend, Juan John D. Bora, bumalik ka na. Nagpe-petition na si JB na ibalik ka na sa Istoryang Futbolero. Oh, Bakit? patay. Ayaw mo sa amin, JB? Grabe Oo naman. nga eh. Linahit mo naman si Ron kagad. Grabe. Tapos sabi ni Julio Trenta, team replay ako sa show ninyo kasama si Miss Jam. Yap, hinabol siya ng mga bayarang trolls. Si Wow. Michael Macrohon ay nanonood from Laguna, and we have another viewer from our other Facebook group. Well, sabi niya good morning kasi good morning naman po talaga sa Winnipeg, Canada. Yun. Happy Wow. New Year to you, buddy. Thank you for watching. And Bernard Pangilinan is watching from Al Khobar, Saudi Arabia. Happy and stay safe. Safe New Year sa lahat. Yan. So ang topic ngayon natin, Mikel, is this. May mga aral ka bang natutunan sa 2020? At pag-usapan natin konti ang DOH at ang vaccine. Kamusta na? Meron akong mga nakitang conversation sa aming Viber groups sa mga aking mga fellow batchmates na nag-reunion the other day. Actually, nakakatawa, Miguel, kasi apart from yung reintroduction of themselves to the batch, kung kamusta na sila, kung ilan yung mga anak nila. Ang isa sa mga naging topic sa amin sa conversation sa reunion is ang COVID-19. Kasi ang dami nating mga kaibigan, mga ating mga former classmates na nagtatrabaho abroad as nurses or Mm. nagtatrabaho sa medical field. So pinapag-usapan nila yung vaccine. Yung Moderna, that's one of the vaccines now that I think 95% efficacy. And also yung sa Pfizer, lumabas na ngayon at meron inuuna na po nila yung mga frontliners sa US na bigyan ng vaccine. So susunod na po yung iba, and I think that's the general population in the States are scheduled by, if I'm not mistaken, May or June, Mikel. So Buti medyo pa sila. matagal-tagal din ang rollout. Tayo parang ganun din yata yung rollout eh. Meron ako nakitang article kanina, yung I think one of the big names are also preparing the needed vaccines for the country as well. So hindi po totoo na huli po tayo sa priority, or meron na po tayong nakaschedule na po yata talaga tayo for vaccines sa Pilipinas. Hindi po tayo pinabayaan ng mga the likes of Pfizer or Moderna in terms of having a vaccine here in the Philippines. Meron na nga controversy kasi yung pinapag-usapan nga, Mikel, sa isang Viber group namin is yung PSG ay nabigyan na daw ng vaccine at Mm. certain public Yan. official. Narinig ko yung chismis na yan today. Oo, 'di ba? So ngayon, ang ano nila, ang sinasabi nila isn't that against the law kasi dapat may FDA approval before you use a vaccine, 'di ba? Mm. So although may mga clauses naman yata ang batas na mention yata na invoke yung emergency clause ng pag ano ng mga vaccine, hindi ako sigurado kung meron provision, meron talagang ganong klaseng article that allows
for the government to use the vaccine even though the FDA hasn't approved it yet. So meron siguro silang special cases where they can administer a vaccine for emergencies, which I think in this case it is. So we're not sure, but that could be the reason why. If it is true that some of our government officials or the PSG mismo nagkaroon na sila ng na ano na sila, na bakuna na sila, baka yun yung rason. Ikaw, what's your take on that, Mikael? Is that something that Wow. Well, ang dami kong mga friends na medyo galit ngayon, no? Medyo triggered sila at the moment because of the vaccines. And I can understand, nowadays kasi people are, daming pressures and daming, everything's going wrong. So parang everybody thinks that the vaccine is the answer, no? So bakit wala pa dito yung vaccine? Pero ang napansin ko din is nung una no medyo parang minamadali yung vaccine, yung mga tao sabi, uy, masyado mabilis, masyado mabilis. Ngayon na medyo late tayo, parang, oh, nasa na yung vaccine, nasa na yung vaccine. So, parang hindi ko rin alam kung saan lulugar, no? Parang, if it was already, feeling ko, pag ibigay ko siya bukas, ito na, ready na. Sabi, oh, hindi pa to na-test dito. Alam mo yun? But because other countries are reporting that they have it, syempre, ano. Tapos ang hindi ko rin mag-gets, may mga kaibigan ako na ganito, Ron, ha? Mahal na, I like these people, these are good friends of mine, I love all of them. But, like, a lot of my friends, they all want the vaccine, but then when I ask them if they will take the vaccine, a lot of them said no. mm, Kumbaga, parang kinakabahan sila kasi nga parang mabilis, feeling nila mhm, hindi safe. May mga valid concerns naman sila. But then sila din yung mga nagsasabi, nasa na yung vaccine, nasa na yung vaccine. So okay. nalilito din ako, no? And in terms of dun sa TSG at saka sa ibang cabinet, di ba nauna na balita si Ping yung one of the first to take it daw, di ba? Parang nadula si Tito Soto, he said na Ping Talaga? Lacson. And yeah, last month pa to eh. Na they took it. So Lord knows where they took it, no? Hindi ko rin talaga alam. So, but for me, syempre, frontliners should be given the vaccine first. They're the ones most exposed. And to a certain extent, I actually do want the government officials to get them. Kasi sila yung nagtatrabaho, sila yung dapat mabuhay, di ba? Mm. At saka, let's say if Duterte gets it, whether people like him or not, matanda na siya and he is the head of the country. Whether you like it or not, he's the one in charge. So dapat he's given also the vaccine. No, if you want him to do his job and be able to go out and to help the people. So these people, yung mga cabinet members, especially yung mga talaga nagtatrabaho, like sila Juarez, si Tugade, all of these guys, I'd be happy for them to get the vaccine. But obviously, sana, same time, may mga rollouts na din for those who really, really need it. Ano naman, Mikel, meron din naman nagsasabi, ayaw nilang, you don't want to be the first ones to take the vaccine because they're not sure about it. Meron silang mga questions. They feel that it's too, medyo napabilis yung proseso na ma-approve yung vaccine. So ang gusto nila, mauna yung mga mga opisyalis para kung Well, may side ge- ge- effects, gets ko diba? naman yun eh. I mean, it's valid concern na kahit ako parang tataka ako. It's a bit fast, but then also we know that this is important and people need to take it. Ang mas worrying for me is like the side effects for kids. Ako matanda na ako. Ano man side effect mo ko? Baka magkaroon ako ng second ng ulo. Okay lang yan. Mm. But for the others, syempre, no? But what I don't like sometimes is nakikita ko lang is minsan parang mga mas may pera, no? Sana bigyan na nila yung vaccine yung mga mahihirap. Parang sila Correct. yung, parang sila yung guinea pig ba? Kasi sila yung nagsispread ng virus. But sa totoo lang, the virus, nakita natin, ang dami rin mayaman na namatay from the virus. And Mm. they didn't get it from poor people. It's this COVID, walang sinasanto to, whether mayaman ka, mahirap, no? That's why sobrang frustrated ako nitong Christmas break kasi ang dami ko nakikita ng mga lumalabas ng Christmas party, mga get together na parang alam mo yun, tapos, I mean, topic mo dito is New Year, di ba? Sobrang bad trip ako kasi parang ibang tao, feeling nila, pagdating ng January 1, 2021, bagong taon na, wala na si COVID. Parang, ay, what makes you think that the change in the date will make all our problems go away? Hindi yan. We got this far, dapat tuloy-tuloy na lang. Nandiyan na yung vaccine. Sige, kita mo na sa malayo yung vaccine, di ba? Feeling ko, But, Mikael, it's not enough for us to discourage them not to go out. Kasi obvious naman na parang hindi sila masyado deterred or hindi sila natatakot na lumabas kasi nakikita nila ang dami ng lumalabas na hindi naman nagwo-worry sila na magkasakit. Kita mo naman yung traffic sa EDSA ngayon, sobrang grabe yung traffic. Ah, parang back to normal tayo. Pag pumunta tayo sa mall, medyo dumadami na rin yung mga tao na pumupunta sa mall. Pero pag kinausap po natin yung ating mga frontliners, yung kausap nga namin yung mga nurses na nagtatrabaho sa US, dinidescribe po nila kung ano po yung
suffering na ini-experience ng merong COVID. Una-una, dinescribe nila yung x-ray ng lungs ng tao. Parang Mm. wala na daw, hindi mo na makikita yung lungs ng tao kasi punong-puno na ng COVID. So yung parang black na siya. So wala ng traces of the lungs. And at the same time, even if they administer like yung kumbaga the highest amount of oxygen, 'di ba may ino-oxygen pinapa sila, oxygen mask sila. Kahit na yung mataas na yung quality ng oxygen, hirap pa rin silang huminga. Ang pakiramdam Mm. ang pakiramdam daw ng mga nung merong severe case of COVID ay para silang nalulunod at hirap na hirap po silang huminga. At hindi Yeah, lang parang po yun, pneumonia, ganun. oo, tapos pag hindi na kaya ng lungs mo, mapipilitan po talaga ang hospital na i-intubate ka. Ipapasukan ka ng tubo sa bibig. At pag pinasukan ka ng tubo sa bibig, dahil ang natural tendency ng katawan mo is to resist it, you want to pull it out of your mouth because 'di ba, the feeling is like you are being suffocated by something that's unnatural in your mouth. So gusto mong tanggalin siya. Ngayon, they have to tie you down so that you won't pull it out. And sabay-sabay po yan yung pakiramdam hindi ka makahinga, tapos ini-intubate ka pa, at yung pakiramdam po na hindi mo alam kung mamamatay ka na. May kilala nga tayo, Mikel, na ano, 'di ba? Gusto niyang tanggalin yung tubo para lang malaman niya kung buhay pa siya. May may mga ganun po mga instances, and not only that, yung mental aspect po ng pag meron kang COVID, isolated ka po. Ang the only people that we will be engaging you are the ones who are wearing PPEs. The only thing that you will see in that hospital room are their eyes. And then when they leave, you're all alone in your room by yourself. And pag nagkataon na walang window po yung kwarto mo, masisiraan ka talaga ng bait dahil wala kang kasama. Ating friend na kasama natin, na kaibigan natin na futbolero, Miguel, si Jojo, 'di ba, nagka-COVID. Yeah. Na-experience na yung ano na yan, itong COVID. Buti na lang hindi yung worst case scenario nangyari sa kanya. But for those people na tinamaan talaga ng matindi, grabe, ibang klase talaga ang feeling mo, hindi mo na makikita yung pamilya mo. At may posibleng na mangyari yon na Mm. ikikremate ka na lang at hindi mo na makikita yung pamilya mo, and the last thing you will see is the room that you are in when you were admitted with COVID. So ano lang, paalala lang po sa ating mga kasamahan, wag po nating i-take for granted, no? Kasi kahit na marami tayong nakikitang mga tao na lumalabas na parang kumpiyansa sila, hindi po ibig sabihin na wala po yung virus. Pwede po kayong tamaan at baka sa huli na ang pagsisisi na sinasabi nila, Mikel. Di ba? Pwede naman, isa, ang sinabi ko sa mga kaibigan ko is actually, in fairness sa gobyerno, sabi naman nila, pwede tayong lumabas. No, hindi naman tayo pinapakulong na sa bahay. Hindi tayo well, certain places di naman naka-lockdown. Ang ano lang, paglalabas kayo, sundin niyo pa rin yung protocol, like ilang tao lang sa household or outdoors or naka-mask pa rin, 'di ba? Ang nangyayari kasi ngayon, medyo kampante na masyadong tao. Ang dami ko nakita sa Facebook, Instagram nung Christmas, magkakasama sila, ang dami nila. Mm-mm. Feeling nila wala lang COVID, di parang wow, nakakatakot kasi alam mo yun, hihintayin na ba natin na mapuno na naman yung mga ospital tapos papalakpak tayo for the frontliners. Pero we had a chance to fix this, no? Tapos yung ibang mga tao, may mga tao pa rin na naniniwala na COVID hindi ganun kasama or may mga conspiracy theory na alam mo yun, parang flu lang yan. Ilan ba kilala mo sa buhay mo na matay ng flu? Correct. Never pa ako nakatanggap ng mga group text na I need blood, ganyan-ganyan for my tito, he has the flu. Never, never ko pa narinig yun, bro. COVID, ang dami ko na, may makilala akong namatay, may makilala akong sobrang natamaan nito, na sobrang, so for me, I don't want to take that chance, no? So, parang ang ginawa na, syempre madaming galit sa akin ng mga friends ko and family kasi nung Christmas talaga, I didn't want to see anybody. Kami lang, nag-Christmas kami dito, me, my wife, and my 2 kids, and our helper. And that was okay because parang sa akin, I already missed so many milestones this year. Birthdays, ganyan-ganyan. Ano pa, Christmas na lang yan, konti na lang. I don't want to be the reason somebody gets COVID or I also don't want to bring COVID into my household. So, konting ingat lang. So, ako wala akong patience. Galit na galit na ako sa mga tao na talagang kita-kita mo sa Facebook, sa Instagram nila. Sa totoo Nagsasabihan, lang, sabi ko nga sa wife ko, at saka yung my cousins kasi doktor, asawa niya doktor na they deal with COVID. Recently, just last weekend, ang dami lang binabasa mga x-rays and CT scans, all COVID. So madami na naman, no? But anyway, sabi ko sa kanila, sana sa ospital, pagka kuwari tumaas ulit yung mga case ng COVID, may listahan doon na
Okay, ito yung mga pumarty nung Christmas, New Year, ganyan. Nandiyan kayo sa listahan lahat. Pagka nagkasakit kayo, pagka puno na yung hospital, huli kayo dun sa priority list. Mm. Kung pwede lang yun, may mukha mo ito, picture mo sa Instagram mo. Ikaw ba tong nakikipag-inuman nung December 27? Kaya, bawal ka dito, hayop Correct. ka. Di Pass ba? away. Ito nga, sabi nga nito nung isang ating Facebook user, let me check the name, no, kasi pag nasa group na sa ibang group kasi yung yung nagpo-post ng message, hindi po namin nababasa yung pangalan. So, let me just look for it para ma-acknowledge natin kung sino tong nakikinig or nanonood sa atin na may mensahe sa atin. Sabi niya, Sir Ron, uh, oy, iba siguro tong group na to. Si Sir Ron and Miguel may isang rules, isang grocery store, nakapost, no face mask, no face shield, no entry. Tapos pagpasok mo sa loob, mga employees, nasa ulo ang face shield. Hmm. Alam mo, frustration, siyempre sa Antians, we have so many stores, di ba? So, like every day we say to them na, sorry, may echo ulit. Sabi ko dapat lalo ngayon mas maingat tayo. Kasi may mga umiikot na tao and everything. But ako kasi I've been going to the mall recently, nag-check or I had to run errands. Ang masaklap diyan, tama yung sinasabi mo na ang dami na sa mall na nakababa yung mask, nakataas yung face shield. May pinayos ako ng isang araw sa mall. Yung guy naka-face shield lang, walang mask. Sabi ko, wow, ang nangyayari dito. Mm, But parang people are just so siguro pagod na, they don't want to do it, feeling nila na hindi naman nakakatulong yung mask, di lang sila makahinga. But it's proven, science yan guys, hindi na yan conspiracy, science yan. Try mo ano magsuot ka kasi, ng mask, tas mag-blow ka. Hindi mo mapapatay yung kandila. So ganun yan, hindi mo patatransmit yung bacteria, yung virus. And it's just really extra care, di ba? Gusto mo ba ikaw yung maging dahilan kung bakit may nagkasakit sa pamilya mo? Alam niyo ba kung magkano babayaran sa ospital if you get a bad COVID case? Millions. milyon, oo. Yung isang Oo. kilala namin na pamilya, nagka-COVID po yung isang miyembro ng pamilya. Paglabas, ang kanyang bill ay umabot ng 2 milyon. So, Grabe. I mean, that's a lot of money, kung di ba? mayaman ka, okay, walang problema. Kung ano ka naman, flush with cash ka. Pero kung mahirap ka lang or middle class ka lang, nako, malaking ano po Oo, yun. plus hindi ka pa sure kung mabubuhay ka, 'di ba? I mean, I know people who died. I know people now that have it, buong pamilya nila currently meron. Pati mga kids, and this is not fun, 'di ba? Parang mag-aalala ka talaga. But yung mga tao, wala, feeling nila wala na, sawa na, hindi na kailangan. But I don't know, hindi niyo ba naibabalita yung news sa ibang bansa na sobrang taas ng COVID doon? Kahit Oo. na may parating na vaccine, ang dami pa rin namamatay, ang dami mga pasaway. Gusto ba natin Pero tumulad doon? alam mo, Mikel, impressed pa naman yung iba nating kababayan na sa ibang bansa sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi considering yun na nga, syempre, alam mo, napansin ko kasi this year, medyo mas tumaas yung numbers ng mga nitpickers eh. Lahat siguro ng mali na ginagawa ng gobyerno pinapansin. Lahat ng mga kapalpakan or questionable mga desisyon or policy ay parating ina-highlight. Yun yung napansin ko kahit na marami namang it has done as so much good, no. Gaya itong face shield na to. Wala namang gumagamit ng face shield sa ibang bansa eh. Tayo lang yata. I don't know, correct me if I'm wrong, but We're the only one that in the mandates United face States shield. there's no such thing as a face shield. Only here in the Philippines. Pero, ang maganda dyan, meron naman siyang track record kasi i-compare mo in terms of the population density, mas kukonti yung cases natin ng COVID compared to cities in the United States. So that means yung extra precaution natin of using a mask and a face shield actually helps kasi syempre hindi tayo pwede dependent on mask pag nasa closed doors tayo like nasa loob tayo ng bus or nasa loob tayo Mm. ng very heavily populated area. But of course, we need to also be conscientious na pag maraming tao, lalo mong dapat suotin ng properly yung iyong mask at saka yung face shield. Kasi yun yung purpose noon. Alam ko. At saka itong sinasabi ko, Miguel, na nitpicking ha. 'Di ba? Nagkaroon ng issue yung pagsusuot ng face shield sa habang Mm. nagbibisikleta. 'Di ba? Binanatan yung yung policy na yan na na-try na ba nitong mga ano na to, na mga policy makers na to magbisikleta na may face shield?
Well, kaya ako mababaliw minsan din naman, Ron, no? Kasi it doesn't make sense sometimes yung mga pinaggagawa nitong mga policy makers. So, naiintindihan ko yung galit minsan ng mga tao. Like ako, have you, naglalakad ka nga lang minsan ng face shield, it fogs up. Ano pa kaya kung nagbabike ka, umuulan and all that. Plus, you're in open air, di ba? You're biking, you're Ah, exercising. It's very unlikely that you're gonna come across COVID. But ako sa totoo lang, nung minandate nila yung face shield ulit recently, nagtataka ako, I was discussing it with my wife. Sabi ko, bakit ba tayo lang talaga may face shield? Kasi if you talk to doctors, mga mm, doctors, kailangan nila sa healthcare, sila talaga yung dapat naka-face shield kasi they're in that oh, environment na may mga right. aerosols and all sorts, no? But ang sabi sa akin ng wife ko, which I understand na rin now, is sa totoo lang, mas happy siya na may face shield kasi kung alam niyang sobrang dami mga hindi nagsusot ng mask nila properly and stuff, parang extra layer na lang yan of Yun. Oo. protection. Kasi alam, makikita naman, nakababa yung mask. Pero kung may face shield, may konti ka pa rin, And also, if the face shield is there, you're less likely to touch your mask. No, Yes, tama. yun yung, so yung wife ko, she sabi, if you're watching, you always make sense, no? Have you ever Um, experienced trying to drink something with your face shield on? Bakit ba? Actually, kanina, Ron, papunta ako ng Wilcon. Ah, Pumunta ako Wilcon kanina, nag-park ako ganyan. Naka-ready ako, ang dami kong mga sa car, mga grabe, spray, everything. Tapos naka-mask na, doble pa yung mask ko kanina eh. ah. Tapos palapit na ako sa door ng Wilcon, nakita ko parang sama ng tingin sa akin ng guard. Yung problema nito. Tapos naalala ko, wala pala akong face shield. Takbo ko sa kotse, kinuha ko yung face shield. So parang sabi ko, oh shit, kailangan ko talaga to. It's part na of your thing, no? Parang pag umalis ka sa bahay, mas praning pa ako na hindi ko dala yung face shield kaysa yung wallet. So Oh, parang kasi ngayon sa totoo may yan. GCash na, you can use your phone, di ba? But face shield is very important. But also you have to disinfect your face shield, disinfect your mask, yung mga ganun. Kailangan Wow, alagaan nyo pa rin. wag ka naman masyadong matipid sa face shield. Kung medyo wasak-wasak na yung face shield mo, palitan mo na. Murang-mura na. Well, may chismis pa nga na bakit Ah, daw mandated yung face shield kasi may isang government official na nagpasok ng mga face shield, kailangan mabayaran. May mga ganun. yan na But at naman the end kasi. of the day, May, if it's part of the safety, if it makes you, diba, if it's safer, if it makes us feel safer, then why not? It's not like they're selling yung face shields 1,000 pesos isa. Yung hengdi-hengdi nun, nasa 10 pesos na lang, 20 pesos, may face shield ka na, di ba? Alam mo yun, it's not that expensive. sabi ni Jerry Guevara, sa Europe, walang face shield. Tapos Oo, sila sa Europe yung din, sa Europe, ang taas din ng COVID nila. Yan, nandun yung magulang ko hanggang ngayon, hindi makakuha ng vaccine. kaya Oo. nga, wag niyo pong gamitin po yung example, yung ibang mga bansa sa Europe kasi medyo hindi po sila yung hindi sila yung barometer. Hindi sila Well, yung ganito na lang isipin mo kasi minsan, una sa New Zealand, kina-compare, galing ni New Zealand. Well, ang New Zealand, kukunti lang ang tao. Mas madaming pang ship doon kaysa sa tao, no? There's so much open space. Sa Pilipinas, Manila pa lang, napaka-dense mga kapitbahay mo, magkakatabi kayo, ilang sa isang bahay. And then when we work in the offices and the stores, sobrang confined natin. Tapos yung ibang mga country, like sa Europe, the continent of Europe, they have so much better healthcare. But sila, ang dami na nilang ospital, libre pa yung ospital doon, pantaas pa rin ng mga case nila. No? So, ibig sabihin, they're not following the protocols, they're not taking it seriously, yung mga ganun. Tayo, napakasama ng healthcare system natin, magkakadikit pa tayong lahat. But somehow, we're still keeping it relatively okay. Yun lang, kasi nung most part, mabait tayo. But itong Christmas, for some reason, feeling ng mga tao, mamamatay sila pag sino kapag-party ng Christmas. hindi Ah, actually hindi lang party, Mikel, yung mga yung mga simbang gabi. Medyo yun yung Ayun, doon ako sumama. nabaliw. May alam mo ron, may mga simbahan pa dyan, may mga pare na nagsabi na, kuwari, you'll get general absolution. Pero kailangan pumunta ka sa mass. Sabi ko, ano to Boy! kalabaw? Yan talaga Sabi, dyan tayo na kasi I don't problema. understand. Sabi naman nila kasi sa church open, may mga spacing, ganyan. But nakita naman natin yung mga kuwari, picture sa Baclaran, Divisoria, yung mga ganon. Dikit-dikit pa rin, kumpul-kumpul. Dikit-dikit pa rin, 'di ba? It's Pero just why invite that kind of trouble, kumbaga wag sa naman akin. I'd sana rather magsalita ng mga ganyan yung mga pare kasi parang masyado yung in-exploit yung ignorance ng iba nating mga kababayan, lalo na eh, yung mga dependent you know, on your I word. Kasi kayo well, yung religious guide ng ibang ating mga kababayan tapos sasabihin niyo ng mga ganyan super. ay hindi naman practical yung mga pinagsasabi ninyo. Wag naman sana ganon. 'Di ba? Grant you absolution. Who are you to say that na to speak on in behalf of
of God or Jesus Christ. Di ba? Well, they're the priests, but I get that the Catholic Church, they want people to go to mass and people need to live their lives. But again, safety is very important, and I'm sure Jesus and God of all people will understand. If you decide not to go and because you want to be safe, there's still mga online masses naman. In fairness, madami din mga online simbang gabi, mga Facebook Live, which a lot of people went to. But nagulat ako kasi kahit dito sa simbahan namin, madami talagang pupunta sa mass. I mean, it's a Filipino culture na yun is they have to go to mass. No, it's not. They don't worry about this in other countries like sa Europe. Even alam mo, they don't go to mass like we do. Dito Ako okay lang talagang mass galore. okay lang sa akin, Mikel, pumunta ka sa simbahan, pero kung ang pagpupunta mo sa simbahan ay nagdudulot sa pagbabago ng iyong pagkatao. Kung ikaw nagiging mabuting tao dahil pumunta ka sa simbahan, okay lang yan. Pero kung ikaw yung tipong tao pupunta ng simbahan dahil buong week, puro kasalanan ng ginagawa mo at feeling mo bibigyan ka ng absolution pag Or nagsisimba ka, para lang ma-post mo sa Instagram na na-complete mo yung simbang gabi, mga ganun. wag na lang. 'Di ba? Diba? Sabi ni Julio 30, isa na ako na nabuwisit na kailangan mag-face shield habang nagbibisikleta. Sa awa ng wala namang sumisita sa akin. Okay lang po ang face shield kung papasok sa isang establishment. Pero kung nasa open air naman, isapat na face mask. Pero sa palengke na dikit-dikit sa I mga tao. agree with you, Julio. Tama ka dyan. Tama ka Oo. dyan. I Agree rin ako believe dyan. that. Sabi ni Len Silo, dito sa Japan, sa hospital, lang mga doktor at nurses nag-face shield. Pag nilagnat lang swab Swab test. test. Actually, Len, meron akong friend sa Tokyo, nagulat ako kasi tumataas yung mga case dyan sa Tokyo, no? Ah, Tinanong ko siya kasi nag-Christmas party, Zoom kami nung ano. Sabi ko, ano naman dyan? Kamusta? Parang sa kanya, parang wala daw. They're not that worried about it. Tapos, wala, di daw sila sinaswab test doon. Kuwari, tumawag ka daw sa parang hotline, sabi mo meron kang symptoms, sabi na nila, magkulong ka lang ng 14 days. Yun na yun. Hindi ka na kailangan pumunta magpa-swab test, mga ganon. So, parang okay, fair enough. Gets ko naman. Tama kasi if you isolate yourself for 14 days, hindi ka na after nun, hindi ka na contagious eh. correct. Provided di lumala yung sitwasyon mo in 14 days. Dito na dito, nakuwari magkaroon ka ng symptom, diretso test ka na kagad, di ba? That's why our testing numbers are a bit high sometimes, although recently medyo bumaba na. But in different countries, different talaga yung implementation, different yung interpretation nila ng rules. So, ganun. Sa UK, tiers ang ano nila ang kanilang basihan. Bale, Bro, tier yung parents ko nandun, di ba? Family ko nandun. In fact, we had the Zoom bingo nung isang gabi. But the thing with that mga para laugh trip siya, it's the best. I organized it. Ang dami namin from the US, from Okay. tayo na ginawa. Solid yun, Kasi ah. pag Zoom, di ba, ang daming tao. So, gawin, online Zoom bingo, competitive. Nag-sponsor ako ng mga Amazon gift certificate, bro. Hayop. Ay, But yeah, this sa UK, yung mga tier 1, they're all confused. They don't understand even the government doesn't know what it means. So, una, sinabi sa kanila, Christmas, hindi tayo magla-lockdown. The day before, sabi, hindi tayo magla-lockdown this Christmas. You can enjoy time with your family. The very next day, binawi. Na, oy, lockdown pala tayo. Sorry. So, syempre, naguguluhan sila doon. And madami pasaway. Ang sa UK kasi, Ron, is their cultures. They like to go to the pub. They like to go drinking. Every day yan. After work, ayan yung gimmick nila, inuman yan. And yan yung hindi nila magawa. Doon sila nababadrip. Na parang, oh my God, that's our culture. Watching football, going to the pub, yung mga ganon. Doon sila nare-restrict ng todo bigay. Hindi ko alam kung naapektuhan ka, Mikel, sa mga pangyayari ngayon sa Premier League. Yung sa mga kaibigan nating nanonood ng football sa England, yung Premier League, meron po silang bagong policy ngayon. Yung mga cities na nasa tier 3, if I'm not mistaken, are allowed to have 2,000 fans to watch the game. So, ang Liverpool at saka Everton ay pwedeng manood sa kanilang home stadium, pwedeng pumunta at manood ang 2,000 katao. Yeah. So, kaya medyo may advantage po yung aking team compared sa team ni Mikel na Arsenal na medyo talunan ngayon. Well, in fairness, Arsenal was the first club that was allowed to have 2,000 fans and they lost in that game. So, yeah. Okay. So, sabi ni Jerry Guevara, may priest na nagka-COVID pero nag-oppose sa president about face mask and lockdown. Paminsan kasi dapat rin medyo sensible rin yung mga decision natin, no? Tsaka yung mga priest natin porket spiritual
advisor kayo, kayo po yung nag-guide sa flock about spirituality, medyo maging sensible rin naman kayo kasi hindi po lahat ay Oh, ang kasagutan ay prayers in faith. baka hindi Paminsan naman. nasa Hindi mo awa, kailangan nasa simbahan para magdasal palagi, di ba? nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, di ba? Sabi nga nila. Sabi ni Jerry Guevara, you two really make sense. Salamat Jerry sa iyong Uy, compliment. thanks. Jerry, Sabi, pakisabi sa asawa ko yan. Kasi di siya naniniwala sa... ano bang ginagawa ni Mikel dyan? Pa-vlog-vlog pa nalalaman. Sabi ni Evangeline Espiras, na kompleto mo nga ang simbang gabi, nawalan ka naman ng Yeah, panlasa. may nakita akong meme yan last trip yan. Yan yung nagkaroon ng meme niyan, di ba? Okay, sa Baklaran yata. Baklaran. Sa bandang tao. Tapos sabi ng isang ating viewer from another group, dito sa USA, twice yung testing ng COVID testing sa mga healthcare facility regardless may symptoms o wala. It's standard yung twice every week yung testing. Okay. Pag meron kang resources naman talaga, ay bakit hindi? Diba? Kasi syempre, meron pong cost yan sa ating government na magkaroon ng regular testing sa ating population. As a matter of fact, that's been a bone of contention for our experts and some of the wannabe experts sa social media. Mass testing! Yes to mass testing! Mga gunggong, anong mass testing pinagsasabi ninyo? Napaka-waste of government resource. Si Doc Edsel Salvana, nakilala na is the Naisip ko, best. Edsel. Talagang he's the expert. Pag makita mo yung Facebook niya, maawa talaga ako sa taong yun. Kasi talagang yan yung pinag-aralan niya. That's his expertise. And ang dami niya, he has to correct all these mga Facebook warriors all the time, keyboard warriors na nagmamarunong. So, every day na lang may bago siyang post na may kinokorek na naman siyang misconception about mass testing, about ganyan-ganyan. So, talagang naawa na ako sa taong yan. Ang nga natatawa ako kasi kahit na mundane na yung mga comments sa kanya, ay kahit papaano ay binibigyan pa rin niya ng clarity yung mga conversation or hindi naman sa Sinasagot niya pa nga eh. sinasagot pa niya Sinasagot niya yung mga questions. Sabi ko, galing questions. ng taong ito. Sabi ni yun si RM Burgos pala yung nag-comment about testing sa Amerika na standard yung twice every week yung testing. So I was able to find his message here on the other group. Si Edward Revale, curious ako sa Zoom bingo. I want to do it sa New Year. Edward, palala yan. Type mo sa sa Google, hindi ko lang alam yung link eh. But online bingo, pwede mong i-print yung mga cards or pwede mo ipadala sa kanila sa email nila. Or, pwede mo din i-screenshot so nasa phone na nila. Tapos sa phone nila, edit na lang nila. So, ma-mark lang nila sa phone nila habang lalaro. Tapos meron kang website doon na it does the bingo calling for you. Tapos malaki. I-share screen mo na lang yon na gano'n. Tapos nandun yung mga numbers, yung pattern, nitatawag niya pa. Galing. Alam mo, galing. Okay yan for reunions instead of actually having everybody speak. Well, that's why I did it. Because what happens is normally, di ba, ang dami mong kapamilya, they're all there. Everybody's trying to talk at the same time. Ang gulo-gulo. Hindi kayo magkaintindihan. So with the Zoom bingo, and even may mga mga choir ang website na Menti, it's called, I think, you can do quizzes, ganyan na pabilisan na, all on their smartphones, people can answer. It's more engaging that way. Magkasama pa rin kayong family or friends. Yeah. Tsaka masaya yun. Mas maganda syempre kung may mga prize. Like, kung dito sa Pilipinas, gawin ko siguro GCash, Lazada. But kasi mga family ko all over. So, nag-sponsor na lang ako ng mga Amazon gift certificate. So, medyo competitive. Yung tatay ko nga, nagta-trash talk. Saan ka nakita nagta-trash talk sa bingo? Pero ganun yung nangyari nung So, ang kulit. fun naman siya. Sabi ni Len Silo, oo, totoo yan. At saka pag na-positive ka dito sa Japan, tawag ka lang sa health center. Sagot na ng government, gastos pag COVID. Oo, totoo yan. Kaso dito sa ating bansa ay hindi po lahat ay kayang mabigyan ng pansin. Yung mga mahihirap, syempre meron po tayong ang gobyerno po ay pwede silang bigyan ng assistance. Pero kung ikaw ay medyo may may trabaho at may kakayanan, ang problema pag hindi ka nag-ingat at pag natamaan ka, baka maubos yung savings mo sa kakabayad sa ospital. Oo, hindi mahal yan, COVID, promise. Kahit ako sobrang kinakabahan ako dyan kasi my whole family gets it, I can't afford that. Correct. So pabalik tayo dun sa katanungan na Mikel.
What's your big takeaway sa 2020? Alam mo, maraming challenges. Alam mo, I think this is the longest time that we didn't play football. Yeah. Kasi kami dito po sa Istoryang Futbolero, madalas po kami maglaro ng football. At for this year, medyo talagang na-miss namin. Marami tayong ibang ginawang activities. Oo. Okay ka lang, Ron? Medyo ano tayo, Kailangan, pinamahal ng code. kailangan ako padala ng swab testing din sa bahay mo, Ron. Pinapa-swab test na rin ako. Anyway, so ayun, ikaw Mikel, what's the yung nagkaroon ng pandemic nung March. First complaint mo yata that time was about Meralco. Hanggang ngayon. Actually, pre-COVID and post-COVID, Meralco pa rin ang kaaway Meralco ko pa rin for problema life. mo. For life, bro. Hindi ko, never ko maintindihan itong Meralco bill ko. Napakamahal, walang kwenta. Anyway, but such is life. Wala na akong magagawa dyan. Sana sinong manalo sa susunod na eleksyon, ayusin nila to. Pero one thing no, one thing that you are wala kang choice but to actually have the ability is patience. Dapat talaga maging patient ka talaga sa mga panahon na to eh. Super. Yung mga incidents na barilan nakikita natin sa balita, yung mga yan, ano yun, una-una lack of patience. Hmm. Probably, yes, the person is probably sick in the head. Kaya ginawa niya yun. Pero yung pasensya medyo kulang. Kulang yung pasensya. Makikita mo rin yan sa kalsada paminsan pag madali ka lang mainis. Sa But that's mga, why you shouldn't have a gun. Kasi kung may gun ka, tapos galit ka, may when you're mad, you're not thinking straight. Alam yeah. na natin yan, di ba? So, alam mo, just remove that temptation or that, ano. So, kami, like me, I don't believe in guns. I don't like them. Although other people feel like they need to protect themselves. But kuwari sa road rage, most of the road rage issues is because nagkainitan. May baril doon, feeling niya, nabunot. They always regret it after. But that's why it's better not to have weapons and all of that. But then again, ako Yan, lang sa yan. huli nga yung pagsisisi, di ba? Pag nasa Super. bilibid ka na, biglang i-replay mo sa utak mo, sana hindi ko na lang ginawa yun. Yeah, I mean, even this dumbass policeman, yung sa Tarlac, di ba, sinasabi niya, nagsisisi. Malamang, dapat magsisi ka. Pumatay ka ng Nagsisisi siya. dalawang tao. I mean, Pero over such trivial stuff, di ba? But you're right, patience is so important, especially now. it's very understated that patience is a virtue. It's something that people really need to develop, especially in a place like Metro Manila, where it's so congested. You can't But have Ron, kasi nowadays, people are so used to getting what they want. Kailangan mabilis na, no? Or, di ba, hindi na uso yung maghintay. So things hindi like, ba kuwari, hindi ba ugali ng millennial yan? Ron, kung may time ka one day, like, check yung mga reviews sa Lazada, okay? I always check the reviews in Lazada when I'm buying. Pero ang Ah, hinahanap ko sa review is review tungkol sa product. ako rin Okay? eh. Pero kadalasan ng review is tungkol sa delivery, tungkol sa packaging, tungkol sa... Sabi ko, I don't care about... Oh, dumating yun, okay naman yung packaging. Wala akong pake, gumagana ba yung ano? 'Di ba? But yung people kasi, ang tagal kong hinintay. The patient, before naman, we didn't have, like, let's say, PlayStation 5. 'Di ba? Walang pera ngayon ng mga tao. The economy is bad and all that. But PlayStation 5, ubos. There's wait list na ganyan-ganyan. People, pumila yung mga tao just for that. So there's just no patience. Like if you waited, even Christmas, ito, perfect example, Christmas. Lahat tayo nababali over Christmas. We have to buy the most expensive gifts for our loved ones, all that. We all go crazy. But right Yeah. after Christmas, the same thing you bought, sobrang mas mura na. So, kung ako sa'yo, turuan niyo yung mga anak niyo. Guys, ganito gagawin ko Christmas. Di tayo bibili ng mahal. Pero ito, may pera kayo. After Christmas, mag-shopping kayo. Kasi yung gusto niyo pabili, mabibili niyo yan and more with the Tama. same money. But because we're so materialistic, we're so impatient, everything has to happen like this. When you go to a restaurant, pag di pinadala yung food mo in 10 minutes, bad trip ka na. Parang, what happened to us? We were not like this before. I think yung ano, one thing, well, apart from patience, dapat talaga medyo we should act or think smarter when deciding on things, especially on purchases. Hindi porket mura ay bibilhin natin. Maraming yan ang sakit po sa online shopping. Uh, Porque, uy, mura to. 50% off.
Hindi mo naman Minsan kailangan. too good to be true yung mga deal na yan minsan. Tapos, ang ano din sa Pilipinas, well, all over the world, we don't have to have the latest of everything. Kung may iPhone 11 ka, tapos lumabas si iPhone 12 na 70,000, you don't need it. You know, your iPhone 11 should be perfectly fine for another year or two. But dito sa atin, kailangan papalitan ka agad. I mean, Paano yung nahawa na tayo consideration? lahat eh. Paano yung consideration, Miguel, na yung iPhone 12 ay 5G compatible, tapos yung 11 hindi? May 5G ba tayo dito sa Pilipinas? Pero na, ang smart. Pinapagyabangan ng aking pinsan eh. Pinapakita niya, tingnan mo speed ko, 500 Mbps. Wow! Oh, sige, try mo makapag-usap sa telepono ng mga more than 5 minutes. Tingnan natin kung may kinaibahan yung 5G mo. Walang kilala. I mean, we're not yet ready for it. Oh, it may be there, but it's not rolled out. For me, it's not worth spending 70,000 on a phone because of it. Sa bagay, Di ito ba? mga to, ano lang dahil lang gusto nila mabilis yung downloading nila. Kaya gusto nila mas mabilis yung internet nila. Pero kung isipin mo yung Bro, practical reasons, hindi talaga ganun ka-practical yung people gusto want nila. the iPhone 12 not because of, may iba mga mas murang phone na may 5G na. Gusto lang nila ng iPhone 12 kasi astig ka pag may iPhone 12 ka eh. Alam mo yun, di ba? Cool, Status di ba? symbol. It's like, ooh, Wow, iPhone, di wow. ba? iPhone Bro, 12. alam mo yun, frustration ko din yan sa mga tao namin sa Anti-Ans kasi I know that ang dami naghihirap, di ba? They're saving their money. It's really hard. You have to, ang daming gastusin. But when they go to our, nakikita mo lahat silang gaganda ng phone, gaganda ng mga gadgets. Sabi ko, mamahal na mga yan. Even I don't have those kinds of things. And, because we're careful about where we spend the money kasi you never know. Like, rainy, ang mahirap sa atin, ang dami mga tao na gaganda ng bag, gaganda ng ano. Pero kung may magkasakit sa pamilya nila, bigla nilang hihingi ng pera kasi wala silang ipon, 'di ba? We need to save some. That's why I admire all those guys na talaga nag-iipon so they can buy a house or for the education of their kids kasi those are more important. I mean, don't get me wrong. I like new phones. I like watches, yung mga ganun. But as you get older, realize mo na those are and this pandemic, 'di ba? Tanong mo ako, Ron, kung ano yung big takeaway ko. One of the Mm, things na na-realize ko is a lot of those material things are not that important to me anymore. that's so, yeah, that's true. Now that I cannot leave my house, well, who cares if you have nice shoes or not? Yeah. 'Di ba? Almost all the money I spent this year sa Lazada mostly is stuff for my house. Mga improvements sa mga nasisira, ganyan-ganyan. Yung mga ganun, okay lang kasi you're helping to fix your house and stuff. But wala akong need to buy shoes, watches, or anything else kasi you don't need it. And one of the other things with this lockdown, this pandemic is although sobrang hassle siya, it's so bad for my business, the economy, and dami namatay, dami nagkasakit. One of the things is when else will I get the opportunity to spend the whole year at home with my kids and my wife? Siyempre, sama na natin yung wife, baka magalit. Yeah. But hindi ko, never, di ba, we always complain, we don't have time, we're so busy with work. Now, God gave us, the universe gave us this chance na make the most of your time, be with your kids, learn new skills, do other things. Nandiyan na, hindi na maulit yan sana, hindi na maulit, no? But may mga positives pa rin from these kinds of experiences na dapat we have to make the most of it. Sana may mga natutunan kayo, may mga plantita na ngayon, may mga Oo nga eh. nag-baking, di Alam ba? mo, Mikel, yung nakausap ko yung ating kapwa futbolero sa LA, si Cliff. Remember Cliff? Tapos pinapag-usapan namin kung yung nandito pa siya sa Pilipinas, ay nag-masters siya sa public management. Kasi he got involved with the LGU of Taguig. And he thought, maganda kung mag-further study siya kasi he thought na baka, eventually, he's gonna pursue a career in government. And I thought, tapos di napag-usapan namin yung cost. Sabi ko, magkano ba mag-masters ngayon? Hindi ko lang alam kung alam to ng mga tao, no? Especially the ones who are qualified to take masters. Pag nag-UP ka pala, yung given na kunyari napasa mo yung exam nila for masters, if you want to pursue your masters, you can do the online school nila. Yeah. And it is going to cost you for 2 years, kasi I think that's 9 units or per sem. And that's four semesters. So that's around 36. 36 units na you have to finish so you can you'll get your masters. Alam mo magkano? That's 1,000 pesos per unit.
So 36,000 pesos, if you can invest 36,000 pesos on yourself, may masteral ka na. Yung qualifications mo, biglang tumaas lalo. Di ba? Sa phone nga, willing sila gastos yan sa mamahal na shoes, Oo, PlayStation, mga ganyan. 36,000, di nga enough yun para sa iPhone 12 eh. Di ba? That's why nga, if you spend, if you save that money, you buy books to teach yourself, or you may invest in mga small time mga insurance, mga Ah, ganyan, for your family, or you put some money aside for college. Kasi sakit na talaga natin yan dito sa Pilipinas is we spend so much. Kahit ako dati, ganyan talaga ako, gastos ako ng gastos. Wala akong pake. But then, the rainy days will come, wala kang pera. mm. Delix yun. Sabi ni dito, Mikel, dito yung pangalan niya sa kabilang grupo. iPhone. Saan ba yun? Sa totoo lang, galit lang ako sa iPhone kasi Android ako eh. Pero, Bias. Sabi ni Nonoy Murillo, tama si Sir Miguel. Sa States, may iPhone 11 worth $1,000. Then iPhone 12 lumabas. Trade mo iPhone 11 ng $300, iPhone 12 worth $1,100. So, yes. Ang alam mo magandang ako and Cliff kasi we have these conversations about practicality kasi si Cliff finance guy kasi si Cliff Mikel. So ang parati na tinatanong daw, if you are about to spend on something, tanungin mo sa sarili mo, do I need it or do I want it? So kung need siya, go ahead. Kung kailangan mo siya, go ahead. Gastusan mo. Bayaran mo, bilhin mo. Pero kung want, medyo pag-isipan mo muna. Kasi kung want lang siya, chances are, baka 3 months down the line, hindi mo na siya gagamitin. And I'm guilty with that, Mikel. lahat naman tayo. Lahat naman I tayo think guilty din. a year ago, I bought a drone. Alam mo, Grabe ka naman, Ron. out of impulse, yung alam mo yun, napadaan ako dun sa may SM kasi, sa South Mall. Tapos dun sa kailang electronics area. Nakita ko yung drone. Tapos, pwede, zero interest, 6 months. Diyan tayo nadadali sa zero interest na yun. Oh, zero interest, sabi ko. Tapos, syempre, napipicture mo yung pwede mong gawin sa drone, no? Syempre, makuha yung mga shots ko na parang, parang overhead shot ng bahay. Tapos papadaan ko sa kalsada, kunyari yung mga shot na parang yung mga sideways na shot, no? Tapos dinadaanan yung mga kapitbahay mo, tapos papaliparin mo hanggang doon sa kabilang dako ng ng neighborhood mo. So, ilang beses na gamit itong drone na ito, Ron? Siguro mga 5 beses lang. Tapos nakatambay na. Sabi ko, papaliparin ko yung bukas. Tapos makakalimutan mo. Yan yung mga di ba? So, gumastos ka ng 26,000 sa drone. Tapos di mo nagagamit ng madalas. Kung pinambili mo na lang ng shares yan o ng stocks. Kumita ka alam mo, pa. Ken, Si if Eric. I only knew how to do that, I would have probably done something like that. It's easy to learn. I mean, I learned over the pandemic. I made some investments, pero maliliit lang, but more for fun and kasi it's a good time to buy, di ba? Medyo bagsak yung mga Cebu Pacific, kailangan ka makabili na sobrang mura niyan. But you have to educate yourself. Ang dami mga free online seminars about investments, buying shares, ganyan. Okay. Doon, I spent some time to learn. Kasi hindi rin naman ako mahilig sa mga ganyan dati. I didn't feel like I needed it. But it's been helpful now. But yung going dyan sa needs and wants, ang nagturo sa akin yan, Ron, or nag-remind sa akin, anak ko, na he was 8 years old at the time. May gusto akong bilhin. Tamang-tama yung lesson nila sa school yan. So bigla naman akong binirita ng anak ko, Dad, is that a need or a want? Sabi sa akin ng ganun. Ayaw pa. It's a want. Then you don't need it, then don't buy it. Nakapucha. Galing Galing nito. Pero Alam nung mo, Christmas, nagpabili naman ng Nintendo Switch tong hayop na to. Is that a need or a want? nabalik mo sa kanya. Pucha, di ba? But it's true. Most people, you need to assess that. If it's a need or a want. And also the other thing is, if you want something, it doesn't have to be a need. You want something, a drone. If you don't have to buy it now. You can find a way to save money to buy it. No.
Minsan kasi people get themselves into debt to buy certain things just to Mm, impress other people or to feel you that's feel so like you true. need it. Uh, So like what I tell my kids, yung mga anak ko minsan sabihin ng anak ko favorite na sabihin, Dad, the mahal, I can't afford it, I can't afford it. So it's true, you can't afford it, but the way you have to look at it is how can you afford it? right. Okay, if you really, really want that item, what are you gonna do so you can earn it? Are you gonna work? Are you gonna, get extra money doing this? Wag mo kagad bibili. Ang dami nagugoyo dyan sa mga 0% interest, mga ganyan, max yung credit cards. Because going back, na pag-usapan na natin to so many times, di ba? Financial literacy, kailangan natin yan dito sa Pilipinas. I think the problem with most Filipinos, except ito may parang hidden superpowers to mga Chinese Filipinos eh. Kasi sila at a very young age, they treat money as something to it's a means to an end. Money Mm. is for you to grow money. Alam mo yun? Ganun yung kanilang mentality. Every cent counts. Ngayon, sa atin naman, yung ating mga regular Joes, ang iniisip kagad natin is, what can I spend with my money? Hmm. Tapos, and then because we are so imaginative of what we can spend on with our money, it becomes an obsession. And I remember when I was younger, Mikel, when I wanted to buy my first ever car. And then I saw this car na nasa Manila. I was in Davao. And dati buy and sell pa na, na magazine yung tinitingnan mo, di ba? Tapos yung sasakyan, weird nga eh. Bakit ko nagustuhan yung kotse na yun? Kasi kulay brown. kulay, as in kulay chocolate. Tapos, it's an old Galant. It's like a 1983 Galant. Pero, naka-mags na maganda. Na talagang sparkly. Yung mags parang chrome pa, yung ganun. So, pagkita ko pala sa sasakyan, uy, parang nasa price range ko to 120,000 pesos. Pero 120,000 pesos that time, it was a lot of money. Diba? Mm. And I was like thinking, alam mo ang pumapasok sa isip ko? If I have this car, I can imagine the women I'll be dating while driving this car. Yan kasi nangyayari sa atin. Parating meron tayong iniisip. We associate a thing to something that we want to do. Whether it's about women, whether it's about like going out on a vacation, or just enjoying yourself somewhere like a resort, diba? Parati mong ni-envision yung sarili mo taking a picture of yourself and then posting on Facebook. Tapos nandito ako somewhere in Balisin or some exotic place. And then wow, I'm on Instagram and like, 'di ba? Yun ang parati mo naman Kasalanan sa ng kasalanan ng social media lahat to, bro. correct. Naging aspirational lahat ng ating ginagastusan. Kaya tuloy, hindi tayo nagiging practical. Instead of spending that money on something that can generate more income, we instead spend it on useless stuff. Although True. traveling is not useless, I would say. Oh Di ba, no, no, Miguel? never, never. Traveling is always good. Like if you have money, na kuwari, you want your kids to know as they're growing up, pag high school na yung mga, let them travel. Traveling is one of the best ways to learn. Correct. Actually, if you're going through mga heartbreak or disappointment, travel. That's the best way na you can get over certain and you learn about other cultures. It's just so much fun, and you need to learn na there's life outside of the Philippines. I always encourage as much as you can. Even travel around the Philippines. Ang dami pwedeng bisitahin dito. Right. Lalo na pag wala ng COVID, guys. Pero, I mean, Yeah, traveling travel, is travel. not a problem as long as you are not going to this place just because you want to take pictures of yourself and post it on Instagram. Kasi And what then happened when, here? yeah, and What then when you get to the place, you don't enjoy because all you're doing is fucking checking your phone every 2 seconds. May nag-like na correct? ba dun sa picture ko? I mean, Tama. ganda-ganda, ganda-ganda ng view. Kasama mo yung pamilya mo, pero lahat yun nakaganyan sa phone. Ano yung Oo. point? Sira yung bakasyon dahil sa kakaano mo, mas focus mo nandun ka sa social media kaysa na doon sa place na nagbakasyon ka. Ron, tama, papakita ko sa'yo. May nag-gift sa mga anak ko. You know what this is? It's a kulungan. You know what it's for? What was it for? It's for your phone. So kung yung mga anak mo, they can kuwari sa dining table ka, hindi mo Uh, sila uh, pinapansin, you can get the phone and you put it in the kulungan. Yes, you can't touch your phone. So what? somebody gave this to my kids Yeah. kasi sabi nila, kung yung magulang mo palagi nasa, syempre kaibigan ko pa yung nagbigay. Tapos yung anak ko, kinuha yung susi, linagay sa necklace niya. Sabi ko, gago to ah.
Guys, So if they want, they can lock your phone up there. tsaka yung mga ano, Mikel, if we can just remind the parents out there, I'm not claiming to be an expert in parenthood, but if you're a parent, I think it's very important that you teach your children to become more sociable. Because if they're always stuck in their game console or their iPad or their phones, they forget that they are social beings. And Mm. once they are confronted or they are put in a situation where they have to deal with another person, di magiging problema 'yon sa kanila na kung paano makipag-usap sa tao. May kita mo yung mga bata ngayon, hindi alam, awkward. Pag may nakikilala, parang Hindi mo na nga mautusan yung ibang mga bata. Kuwari, pupunta kayo sa McDonald's or something. Sabihin mo sa anak mo, kuha mo ko ng sundae or something. Hingi ka ng ganyan sa waiter. Ibang mga bata, they're like, what? They're oh, scared because they're not used to talking to people and right. they sanay lang dito sa ganyan or even alam mo yung mga complaints, mga ganyan. Pag nasa social media, ang tapa magreklamo ng ganyan. But if you're there in the situation, they won't do it because they're scared to talk, di ba? Oo nga eh. But now, madali lang kasi Ron, like with kids kasi pag umiyak yung baby or something, yung bata, o bigyan mo na ng iPad, tatahimik din yan. It's Oh, easy, it's really an easy option. I get it, I understand. But then the problem is it becomes too much. That they're always on their phones. Like you said, they can't face the real world. It's important to have technology to know how to use it so you can converse with other people outside. But it's also important yung face-to-face kasi hindi mawawala. Although ngayon this year sa lockdown, fine. But after that, your kids need to know how to talk to other people. this is the problem of tinatawag nating a vicious cycle that people put themselves in. Like with the children, because you want to appease them, you give them technology, you give them like iPads, games, so that they won't bother you, diba? The problem with that is the vicious cycle is because they are so stuck with their iPads, they lose their social ability and their Mm. yung social cues na kailangan nila matutunan at a very young age ay nawawala. And once they grow up, they become very apathetic. Nawawala yung kanilang empathy for other people because they're not used to feeling a certain way. And whose fault is that? It's you, the parent. Diba? Yeah. So before you do things out of convenience, you have to consider the ramifications of your actions. Dapat isipin mo kung yung ginagawa mo ay nakakabuti sa anak mo. Alam ko nagiging busy ka, convenient para sa iyo na nabigyan siya ng isang bagay para matahimik at hindi maging magulo. Pero ano bang long-term effect noon sa development ng bata? Yun yung tanong diyan, 'di ba, Mikel? And in the same vein, yung pagkain na binibigay mo sa anak mo, gusto nila ng matatamis, gusto nila ng soft drinks. Ayaw mong umiiyak siya, so ibibigay mo na lang sa kanya. Pero problema niyan, in terms of his health or her development as well, naapektuhan rin yung kanyang consumption of sugar, saka sa brain Mm. development, and ang kanyang addiction to certain things, which actually, it contributes to their erratic behavior. So, Pero dapat, lang pero lang pretzel. Pwede daw yung pretzel, promise. Okay daw okay yun. lang yung anti-ants. Walang problema yan. Kasi healthy naman yung anti-ants eh. So, umorder po kayo ng anti-ants kay In Mikel. in in all things moderation, bro. In all things moderation, correct. Sabi ni Evelyn Cordero, Tita G, Uy, from Toronto. Toronto. Hello, I'm a new subscriber from Toronto. Yan. Uy, si Rom, may Oo comment, nga, may oh. message si Rom, yung ating isang futbolero na nagtatrabaho sa bangko, sa BDO. Yan, check mo yan, check mo yan. Tama yan. Rom, sabi ni Rom, please check out our online stock trading platform at www.bdo.com.ph Securities Education. Thanks, Rom, sa. I'll try to read Okay up on yan. that. Check Mm, mo yung BDO Nomura, ano nila. Okay yan, okay yan. correct. Si Rom, ano yan, napakagaling na banker na naglalaro rin ng football. Magaling na na And goalkeeper. goalkeeper. Ah, Yan. daming na-save na goal si Rom nung naglalaro siya para sa ating team. Yan tapos meron tayong dito, sabi niya Sir Ron and Sir Miguel. Gusto What's ko your lang take about and what is your take about resellers? Example, sneakers, game content. Some of them 300. Naku, mga loko yung mga yan. Oo, ingat po tayo, Ako no? personally ako hindi ako bibili sa kanila. But may mga tao talaga sobrang atat na willing to pay that much para lang they can have it. But it's just really well, supply and demand yan, no?
Kuwari PlayStation 5, pinakyaw nila lahat. Gustong-gusto mo magka-PlayStation 5, sa kanya ka lang makakabili kahit na sobrang mahal, madami kang pera, they're willing to pay, no? Yeah. But most people should avoid that as much as possible. Para lang yan, mga concert ticket, di ba? May mga scalper nagbibenta sa labas, mas mahal yung price, di ba? Pinakyaw nila lahat ng ticket and then they'll sell it for more. If somebody's selling it for 300%, you don't have to buy it. Di ba? Oh, tawag Yun, kasi diyan exploitation eh. Yan ang tawag diyan, Oo. exploitation eh. Ini-exploit nila yung iyong Yeah, yung, well, but there's no yung, gun to your head na yung sinasabi, iyong kailangan mo wants. bilhin yan, di ba? Correct. Medyo ano tayo maging circumspect at saka pag-isipan po Mm. natin bago tayo gumastos kasi napakahirap po ng pera ngayong panahon. At Mm. ako rin may mga pagkakamali rin ako along the way na, Lahat tayo, bro, lahat tayo. that I had to learn the hard way. Kasi syempre, sometimes you just act on it without even thinking about it. Bigla na lang you realize, oh gosh, why did I buy that? Like this guy, I remember I had this part for I was at a car parts place in Las Piñas, Mm. Mikel, and I was in a hurry, sort of in a hurry to find out whether or not this part will make the car run better. And so while I was there, there's this guy who overheard my conversation with the parts guy from this hardware. Sabi niya, boss, meron akong extra part. Meron, hindi ko nagamit. Kasi hindi pala yun yung problema. So tinignan ko, sabi ko, okay, it's actually a servo. Bisa Mitsubishi Lancers kasi, Mikel, ang problema lang is servos, lalo na yung mga old models. So I needed that Mm. servo. I need to buy that servo to find out if that will fix the problem. Now, this guy na yung parang kahera nung shop na yon. Sabi ko, boss, ito ba yung parehas ba tong part na to dun sa hinahanap ko? Oo, okay yun siya. No? So binili ko. I bought it for like 2,500 pesos. And so I brought it to the mechanic, the guy na expert doon, na electrician. Pagkita pa lang niya, sabi niya, sa Lazada ito binili. Sabi ko, oh my gosh. Alam mo yun yung mga sinasabi ko sa'yo, na paminsan mag-isip ka rin na why did I take that deal? Because I was in a hurry. I wanted to You're in a find hurry, out. it was a good deal. So, ganyan. Minsan, that's why, sometimes if the deal is too good to be true, then you have to really check it. Yeah, Ang yeah, dami yeah. ng lagoyo dyan eh. Di ba? Bumili ng PlayStation something na, kuwari, few thousands lang. Tapos pagdating sa bahay mo, box ng mga bato. Eh, ganyan talaga. Minsan. Oh, yung 'di ba, yung isang bata na kawawa naman na talagang excited siya na matanggap yung kanyang bagong laptop na pinag-ipunan ng Mm. kanyang parents na mangingisda. Pinag-ipunan nila yung pinaghirapan nila yung pambayad nung gusto niyang orderin na laptop. Bigla yung in-order nilang laptop, pagdating ang laman ng box bato. Di ba? So 'di Dahil ba gago kasi imagine, din. 'di ba? Kawawa naman yung buti na lang nga Dami kasing gago talaga dito sa Pilipinas. Well, anywhere in the world. So that's why just be careful, extra vigilant. Ganun talaga. You have to do your research. Check nyo yung mga review. Oo, guys, Um, ang daming manloloko online ha. Mag-ingat-ingat po tayo lalong-lalo na pag mahilig kayong pumunta sa Facebook Marketplace. Marami pong mas delikado dun. maraming mangguguyo diyan kasi hindi sila reputable. Ang maganda lang sa Lazada ay syempre meron po tayong mga tinatawag na reviews. Ang problema lang diyan, Mikel, meron rin kasing minsan may mga reviews na talagang fabricated. Kita mo Oh, pa. sa may mga review na yung mga reklamo nila, like I said kanina, is to do with the delivery as opposed to the product itself, di ba? Right. Yung difference kasi nung nasa England ako, until now I check Amazon. Sa Amazon, yung review is just about the product. And may mga videos of how it does, may mga pictures. Sa Lazada minsan, okay naman yung packaging pagdating, may konting yupi. Wala naman akong packaging sa akin. Gumagana ba yung binili mo or okay ba siya? But Right. take the time to read the reviews kasi hindi naman lahat ng review will be good, no, on a certain product. So, but if majority of it is good, then okay na yan, no? Minsan kasi may mga hindi mo bibilin kasi may one bad review. But with everything in life, may bibilin ka na may isang sablay naman. Hindi naman ibig sabihin lahat ganun.
operative word dyan is due diligence. Medyo Yun. mag-research naman kayo ng konti bago kayo bumili ng isang bagay. At saka huwag kayo maniniwala dun sa, uy, ano sir, medyo limited na yung ano eh, baka maubos na yan. Yung mga ano Pagka lang, sinabihan ka ng mga ano, ng salesman na, "Sir, konti na lang 'to, last na 'to sa stock," or, "Pag di mo 'to mag-reserve ngayon, next week bibigay ko 'to sa iba." Nabigay mo sa iba, yun sabihin mo. oo, Ganun. All of a sudden, sabi, "Ay, hindi, hindi, hindi." Di ba, ilang beses na yung nangyari sa akin na even when oh, you're buying a car or something, "Sir, pag di ka mag-reserve today," sabi, "Di, bigay mo sa iba. Hindi naman ako mamatay pag di ko makuha yun this correct. Tsaka month," yung di mga ba? ano, yung kanilang mga reverse psychology na tactics, yung mga tipong, sir, okay lang naman kung hindi mo bilhin eh. Okay Hmm. naman. Okay naman. Walang problema. Hindi mo kailangan, hindi mo, sir, kung alanganin kayo, huwag ninyong bilhin. Ganyan mga bata. Tapos ikaw, teka muna. Sige, mapaisip ka rin kung, Basta huwag para, kayo magpagoyo, diba? guys. Huwag kayong pagoyo. Okay, so, anyway, the last part of our conversation about 2020, one thing I definitely learned this year is about government. Kasi, syempre, in-expose tayo sa government in the last 9 months or actually the entire year. Lalong-lalo na ngayong pandemic, doon mo talaga makikita kung how this administration has been working their ass off, no? You know, there have been very long and sleepless nights for most of the government employees. Unfortunately, these things are not being recognized or even appreciated by some because there's just too much noise coming from the other side, saying that puro mga, siyempre karamihan dyan ay kasinungalingan. Although meron rin naman mga bagay dyan na may merit, Mikel. Don't get me wrong, this administration is not perfect. They've made mistakes along the way. But that's part of the process. In a pandemic, there's no perfect decision. It's trial and error most of the time. Remember the time when the DILG was insisting on ano, Mikel, on the barrier for Yung the barrier, yung motorcycle, pang-angkas. Oh, yung pang-angkas. 'di ba? Talagang in-insist talaga ni ano ni Secretary Anyo yan eh. Anyo. Kasi syempre based on the suggestions of medical experts, feeling nila that's a way of mitigation. Na pag meron kang barrier, kung saan man siya galing, yung contact lesser kung may barrier. Problema, hindi rin nila naisip yung aspeto na merong aerodynamic component ng pagsakay sa motorsiklo. So pag meron kang barrier dyan, medyo nagkakaroon ng yung airflow niyan, Mikel, no? Medyo nagkakaroon ng drag at pwede kang Biglang matumba. lumipad yan palikod. Nakahawak pa doon sa barrier. Tama. So, may, alam mo naman yung hindi naman ganun rin ka disiplinado ang iba natin mga motorista at mahilig sumingit. So, kung dadagdag ka pa sa problema ng pagmamaneho ng ating mga motorista ay baka maging problema. Although, eventually, nag-give in rin naman ang DILG at tinanggal na yung barrier. Siyempre, nakaga napagastos na yung iba. Yun ang problema. Dahil, Yun yung masakit. so medyo, dyan nga sinasabi natin, Miguel, na medyo konting pasensya. At dahil hindi po lahat perfecto. Hindi, alam po natin, dapat mataas ang expectations natin sa ating gobyerno. But i-manage din po natin yung expectations natin. At gawin natin yung ating part. Kasi alam nyo, hindi po talaga, wala pong, there's no system in the world that's perfect. And the one thing that's constant is when people work together, things happen for the better. Yun yung pinaka-importanting lesson na dapat matutunan natin sa panahon ng pandemya. Na dapat mayroon tayong cooperation. Okay lang po na mag-criticize po tayo sa mga desisyon, pero mag-offer rin po tayo ng suggestion na mas maganda, na mas mabuti, na pinag-aralan rin. Wag po tayong magmarunong. Kunyari, magsinabi ng isang kagaya ni Dr. Edsel na ganito po ang nangyayari pag mayroong virus. Ito yung tinatawag din ng viral load. Bakit importante mag-mask, mag-face shield, ganito katagal ang proseso bago magkaroon ng vaccine, makinig naman po tayo. Tapos pag ang basihan natin ng inyong pangkontra sa mga ganyang bagay galing sa mga kung saan na wala namang
kumbaga wala namang there's no authority that emanates coming from that source, ay pag-isipan po ninyo bago nyo i-share. Kaya nga pa natin namin pinupush sa panahon ng pandemya ay napaka-importante po ng pag-share ng tamang balita. Huwag po tayong basta-basta lang mag-share dahil controversial siya pakinggan. Hindi porket nakakaano siya, pwede siyang pang-chismisan at nakakagana ng kwentuhan, hindi po ibig sabihin, wag po nating gawing reason para ipakikalat yung balita dahil lang nagkakaroon na nabibigyan kayo ng atensyon ng mga kaibigan niyo. Hindi po yun ang importante sa panahon ngayon. Ikaw, Mikael, anong big takeaway mo ngayong taon? Well, ang dami, no? It's just been such a hard year for everybody. Hindi pa tapos. Yun yung aking pinaka gusto i-remind sa mga tao. Hindi pa tapos to. Just because mag-new year na, hindi pa tapos ang laban natin. Malayo pa ang mga vaccine. At saka, all the doctors are saying, wag tayong aasa sa vaccine lang. We still have to follow the protocols. We still have to do our part, as Ron said. For the government naman, like, madami tayong pwede criticize. Nobody's perfect. There's many countries naman would have done things differently for sure. May mga learnings. Ako, personally, I'm not happy with some people in the government, but most of them are doing their job. And let's be grateful for the situation we're in now. It's just that naiintindihan ko naman na people are scared, people are losing their jobs, or the economy is not good, so they have to have somebody to blame. Okay, so the best person to blame is always the government. Every time something goes wrong in our life, pinagbibintangan natin kaagad yung gobyerno. Which, okay, fine, meron point, the government has to do some stuff, but we also have to, have responsibility for our own actions. So like I tell my friends na yung mga lumalabas na ngayon, gimmick na ng gimmick, sabi ko, sige, pagka tumaas ulit yung mga case, ayoko marinig na minumura nyo na naman si Duterte or kasalanan na naman to ng gobyerno kasi sinabihan na kayo, alam na natin, no, we still have to do these things. But the other thing I also learned is people are so good. So much good has come from this pandemic. So many people work so hard, even sa amin sa Antians, na talagang nakikita mo talaga sino yung mga talagang loyal, and they find ways na instead na magreklamo, they'll just get on with it. They'll help you do things. And there's so many good news stories out there also, mga acts of heroism, mga people who did some really good work to help people. Our frontliners, my God, thank you to all of the frontliners for going through all of this stuff to help us. So instead of just focusing on all the bad things na nangyari during this pandemic, I'd like to focus also on the good things because there's a lot of good. We just have to look for them sometimes. You have to train your eyes to see the good and appreciate it. There's so many good people out there. There's so many people willing to help you. Even nung bagyo, na sobrang sama ng bagyo na yan, grabe, there are so many heroes who did some wonderful work. So yun. So let's look at the good stuff. Wag palaging nega vibes, guys. Yun lang. At saka sobrang, ako, sana matapos na tong pandemya na to. It's not been good for my business. It's not been good for my mental health. It's not been good for my weight. So, sana matapos na Ay, tong hindi ko napansin na pag-football. nag-gain ka ng weight, ah. Galing mo magtago, No. ng ano mo. Ano yun, nasa buko yun, I gained a lot of weight, but it's okay. My wife said before na sobrang payatot ko eh. So, okay na rin yan. At Ah, saka wala naman nakakita sa akin mga chicks yun, nakakulong lang naman ako sa bahay. Pagka pwede na tayo lumabas ulit, magda-diet na tayo. nasira yung mga diskarte ng mga playboy. Yung mga Oo nga eh. Oo, mahilig. Ngayon, hindi sila manihirapan sila maghanap ng date kasi syempre, pag hindi ka kilala ng tao, hindi makikipag-date sa'yo. oo, Kahit at saka ang hirap na yung mga nagti-Tinder, mga Bumble, wala. ganyan. Ang hirap kasi kailangan, kailangan mag-antigen test bago mag-date. Oo nga, no? Alam mo, dapat magtanong tayo sa mga single guys na nakikinig. Anong ginagawa ninyo para, kunyari, yung mga nagtitinder? Ano ba, Wala, ipapaano? mahirap, mahirap. Hirap, no? Mahirap, Hirap may lang eh. Oo, mahirap, mahirap. Kawawa ka. Naawa ko sa mga single diyan. Okay lang Oh, 'yan. Good things come to those who wait, guys. puro mga ligawan ngayon online. So, Ayan, ganyan. Oo. nag-zoom meet. Pwede Oo, naman gano'n, ano? puwede naman 'yan. Mas safe 'yan sa ganyan kaysa na kung ano pang makuha niyo diyan 'pag mag-meet kayo, 'di ba? Oo, totoo. Wag lang kayong magpapa-gym paredes. Ha? Wag kayong mga gumagawa ng wag kayong gagawa ng mga malaswa sa online, ha, lalong-lalo hindi niyo kilala yung tao. Kasi mahirap na, Yun. baka May i-blackmail mga ano kayo, diyan, may mga ha? blackmailer diyan, mga nagbe-bait-bait, ganyan. So, ingat-ingat palagi, at saka Nako, don't Mikel, do anything that could,
harm you or your family. Yun, no? Meron na ba nag-attempt sa'yo gawin yan, Mikel? Kasi sa akin, meron ako na-experience before. This was last year. There's this, ang gagawin kasi nila, meron silang litrato, magandang litrato nila, magandang muka. Tapos may Mm. message ka bigla out of the blue, sino to? Hindi ko naman to kilala. Hi, interested to get to know you, mga ganyan-ganyan. Tapos bigla papatala siya ng video niya na nakahubad. Kung ikaw tanga, tapos ikaw medyo ano ka, medyo ano ka talaga, weakness mo babae, baka madala ka sa mga ganyang klase, mga modus. At kasi ang gagawin ng next step na gagawin nila, papakita sila ng video niya, sabihin nila, oh, ikaw, your turn. Show me a video of your ano naman. Oh, ganyan, ganyan. Tapos kung ikaw, bobo, Ron, ba't hindi oh, nangyayari sa akin yung ganyan? Parang problema ng mga pogi lang yan, ha? Parang never pa nangyari sa akin yung ganyan. hindi, Mikel, bantay sarado ka kasi. May mga, Na-delete na ni Sab yung mga nagpadala ng video sa messenger ko. so, ingat po tayo kasi maraming mga scammers sa, sa online, tapos nagpa-blackmail pa. Ang hirap niyan, pwede lang ikalat yung video ninyo. Tingnan mo si Jim Paredes ngayon, kahit anong gawin niyang sensible na whatever hirit sa Twitter, parati siyang may mga banat. Yung mukha niya yung malaswa niyang mukha, parating lumalabas sa discussions. So I'm sure he's just sick and tired of seeing his calm self. Hindi. Well, madami na may ganyan, no? So, hindi na, dati kasi yung mga sex scandal na yan, bihira lang yan. My God. So, people are so desensitized already, no? Na it Yeah, that's happens true. so much. So, just be careful what's out there. And just, lalo na if you have families and you don't want to hurt, or may mga business ka that it could affect so many people kung gumawa ka ng katarantaduhan, just be more Right. responsible. Yeah. Pero mahirap din. Well, nahabol ka ng magagandang babae tulad ni Ron, mahirap talaga, guys. But, a man is only as faithful as his options. Ibig sabihin, kung ikaw pangit at mataba, walang nanggugulo sa yung babae, madali lang maging faithful. Pero kung sobrang pogi ka tulad Hindi, ni Ron hindi, or hindi ni La bro, Eric loyal ako. Madraso, Loyal ako, loyal. Loyal ako. Loyal. yan, Good boy ako, yan. good boy. Oo. Kaya yung mga nagpapadala sa'yo ng video, hindi mo pinapansin. Tinatawanan ko nga, loko to ah. Sabi ko, gago ka ba? Sabi ko sa kanya. Ako, papakita ko agad sa wife ko. Sabi, sino to? Baka Tignan mo, ibang klase, grabe talagang kamandag ko. Ibang klase yung mga nag-reguhod sa Sasampalin ako ni Sab. Okay. I see the sense now. I see the light. So guys, ingat po tayo sa mga scammers. May nakausap na po ako sa cybercrime ng PNP. At in-action na naman po nila. Magreklamo po tayo sa kanilang mga binibigay na mga linya. Pwede po kayo magreklamo sa PNP Cybercrime if you are a victim of any scams online. Kasi kung hindi nyo sila isusumbong, i-report, ay ma-embolden itong mga tao na to. Feeling nila they can get away with murder. So you have to report them so that they can be given the right attention. So they'll end up in jail. Kasi yun ang pinaka magandang punishment para sa mga ganyang mga gagong mga tao na nagtitake advantage ng pandemic. I-report po natin. At ang maganda dyan ay even the 8888 complaint line is being promoted by our telco. Globe and Smart have been promoting the 8888 line for the government, so make use of that as well. If you have any complaints about your government official, if they're airing itong mga walang ginagawang mga barangay captain, yung mga pasaway, ay i-report po ninyo. Ito po yung panahon na i-report nyo lahat ng mga kabalastugan na ginagawa ng iilan ng mga tao sa ating komunidad para matauhan. Okay? So, wag po tayong negative na wala naman mangyayari diyan, hindi ko na i-report niyan, hindi naman na-actionan yan. Actionan at eventually ma-actionan po yan. Mas lalo walang mangyayari kung hindi niyo i-report. Okay? Same goes with the ones who are victims of domestic violence. Okay? There is in the PNP, meron po silang desk for violence against women. I-report po ninyo yung kung sino man nag-aabuso sa inyo. Kung meron po kayong partner sa bahay o yung asawa ay binubugbog kayo,
ipaki-report po ninyo sa mga kinaukulan. Kasi alam nyo, mauwi po yan sa isang bagay na baka hindi na natin pwedeng ibalik. Okay? So the earlier that you report incidents like that, the better for you. Di ba, Mikel? Dapat hindi po natin sinasaktan ng mga Amen. babae. Ang mga babae ay minamahal. Kahit na ninanag kayo, talikuran na lang ninyo. Sumakay ka sa kotse, lumayas ka sa bahay. Yan. Yan ang solusyon, di ba, Mikel? Hindi rin maiwasan kasi paminsan meron tayong mga kababaihan na maraming sasabihin sa'yo at talagang tinatawag nating ninanag kayo sa paminsan umiinit na ulo mo, ay mas mabuti pa na pigilan mo. Maging patient po tayo, di ba, Mikel? Going back to what you were saying, Patience is a virtue. patience is a virtue. Kasi sa uli ang pagsisisi, tingnan mo tong si Sergeant na yung police na binaril yung mag-ina. O ngayon, sa bilibid siya ngayon, sa kulungan siya, hindi na siya makakalabas. Baka mangyari sa inyo yan kung wala kayong pasensya. So, hopefully, 2020, although it's been a very tumultuous and a very challenging year, we're hoping that next year will be a better one. Next year being a year of preparation for the inevitable 2022 elections. Tapos, so, pag-isipan po ninyo yung mga nagawa ng mga ng mga opisyalis ninyo sa inyo. Lalo na sa LGU ninyo. Tapos pag walang kwenta, please naman, wag ninyong botohin uli sa 2022. Sana yung New Year's resolution, which we will talk about this coming Wednesday. Mikel, nandito ka ba, Mikel? For Yes. our Wednesday program. We'll talk about New Year's resolutions. Maghanda po kayo ng inyong i-contribute sa ating discussions. At baka, mamigay tayo ng tsinelas from Tribu Sandals. From Tribu Outdoors. Yun! May sponsor na kami, mga kaibigan. So guys, thank you so much. I'd like to thank Nelia Ortiz. Thanks and good night. Get well soon, Sir Ron. Uy, salamat. Obvious ba na may meron tayong codes. Pasensya na kung medyo weird yung tunog ko at medyo malalim. Parang bedroom voice. Tapos si Jojo Dagmante. Salamat rin, Jojo, sa pagkinig. Si Brian Glampix. Nice discussion. Sabi niya. Si Evelyn Toronto, our new listener from Toronto, Canada. Salamat sa pagkinig at sa pagnood sa aming programa na Istoryang Futbolero. So of course, our good friend Romeo Belen. Thank you for the suggestion, brother. I'll definitely look it up sa bdo.com, no? Yung securities education. Yung gusto mag-invest sa stock market. Yan ba yun, Mikel? Tama ba? Yep. Okay, so financial literacy ang importante sa panahon ngayon, lalong-lalo kung mahirap kumita. Tapos si Jerry Guevara, salamat sa iyong kind words, ang iyong binigay na compliment sa aming dalawa ni Mikel. And si Julio, Joni, Len, Jerry, and so many others who are here. Si Edwin as well, si Juvie, si Lady from our YouTube. Guys, paki-support naman yung YouTube. Mahirap kumita ng joke. Naman. Paki-support yung aming YouTube channel ng Istoryang Futbolero. The more the merrier, di ba? Para magawa namin yung ginagawa ni Banat Bay, namimigay siya ng mga bisikleta sa mga viewers, di ba? The more viewers that we have, may panggastos kami, pangbigay sa ating mga viewers. Sabi ni Edith Fox. Sabi niya? Dahil sa t-shirt mo yan. Oo nga, no? Thank you, Salamat, Edith, na-appreciate mo yung t-shirt. So, that's it, guys. Mikel, meron ka bang final words to our viewers? No. Thank you lang to everybody from all over the world watching us. Sikat na talaga. We appreciate it. Saka kung nandito kayo sa Pilipinas, pwede nyo supportan yung Auntie Anne's Pretzels. Thank you very much. Yes! Come on, guys. Supportan nyo yung negosyo ni Mikel. Auntie Anne's is the place to be. Diba? Yes, please. Thank you, guys. Thank you. So, I'm looking forward to getting ano yung paborito ko sa Auntie Anne's, yung sausage na pretzel. Pretzel dog. Lunch ko kanina yan, bro. Pretzel dog. Lunch ko kanina nang nag-eat. Wala. There's nothing like it. It's the best. So, check it out. Kung nasa mall kayo, Auntie Anne's. And also support the business of our good friend, si Jason Luengo, who owns Tribu. Support Tribu. Local products, guys,
Kasi importante na suportahan natin yung ating mga local businesses, especially the small businesses, no? Pati yung mga ating mga kaibigan na nag-online business, nag-bake, nagluluto ng mga kung ano-ano mga pagkain, suportahan po natin sila para po makatulong tayo sa ating community and sa ating economy. And that's the way that we should do it. Let's support each other in this pandemic, in a time of crisis. It will only make us stronger as a nation. Di ba, Mikel? Amen. So, Juvie, Editha, salamat, Rika, watching from Singapore, praying for a better 2021. More power po sa inyo ni Sir Ron at Sir Mikel. And somebody from KSA, Damam. Merry Christmas, advance Happy New Year. That's Eileen Corpus. Yon. All right. So, that's it. Hinahanap pa niyata ng asawa mo, Mikel. Super. Hindi yan. Tulog na yan. Tulog na. Ano, tulog na. All right. So, don't forget guys, yung tinatawag na bidang may disiplina. We're here also to promote the campaigns of the government, the DILG and the DOH. Bawal ang walang mask. Sanitize sa mga kamay. Iwasan na maghawak ng kung ano-ano. Distansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Bawal ang fake news. Bida ang may disiplina. Okay? And see you around. We'll be back Wednesday for our last program this year. Istoryang Futbolero. Grabe, Mikel, no? It's been 10 months since we started doing this and we're still going. Ano ba, Mikel? Are you enjoying yourself? Be honest. Yeah, tas dumadami na yung mga viewers all over the world. Naks. Mas madami yata from out of the Philippines kaysa din sa Pilipinas. Correct, no? Marami tayong mga overseas Filipino workers, and we are very proud of you, by the way, because without you working very hard abroad, our economy probably would be a lot worse. Kasi because of the dollars that are coming into our economy, it's actually keeping us afloat. So kudos to all the OFWs watching our program. People from Singapore, from the Middle East, from Canada, from North America. Thank you so much for watching Istoryang Futbolero. So good night, guys. Have a good one. Stay safe, everybody. Bye.